This is the town of Jorhat in the remote northeast of India. I suppose Jorhat is not really that different from any other city in India. People here work very hard. They keep their heads down and push ahead. They don't look back. Life here is difficult for some and even more difficult for others. My name is Jitu Kalita, and Jorhat is where I was born and where I live. My house is located just outside of Jorhat. This is my nephew. He's suspicious of cameras. In Jorhat, I do many different things, but mostly I'm a photographer. I love photographing nature. I take shots of the beautiful birds and wildlife that live in our part of India. In my house, I keep some of my photography awards, but I don't like to show them off. A few kilometers north of Jorhat lies one of the largest rivers in India, the Brahmaputra. Millions of people live along its shores. Every year, during the monsoon, the river floods everything in sight, destroying homes and farms and eroding away hundreds of square kilometers of land. One of the worst affected areas is Majuli Island. Majuli is the world's largest river island, and it's home to over 150,000 people. Since 1917, Majuli has lost over half its landmass to erosion. And the rate of erosion has recently accelerated. This is Majuli Island. Since I was a child, Majuli has been a place of wonder for me. Once I ran away from home and came here. I spent days exploring and drawing pictures of the plants and animals. To me, Majuli is heaven. Scientists recently announced that in 15-20 years, Majuli Island could be completely gone. The Brahmaputra is where I take most of my photos. One day in 2009, I was exploring a barren part of the Brahmaputra by boat when I saw something strange. It looked like a forest far in the distance. I began walking towards it, and when I reached it, I couldn't believe my eyes. I had found a dense forest in the middle of a barren wasteland. When I left the forest, I saw a man far in the distance, so I began following him. I found him by the riverside. At first, he thought I was a poacher and tried to attack me. But he stopped when I told him I was just a photographer. I asked him what he was doing in the forest. He explained that he was planting trees and that he had been since the 1970s. He told me his name was Jadav.Payeng. जितु माने तेও গৈছিল সৰাই মানে ওয়াইল্ড লাইফত কৰে তেও ফটো মাৰিব সৰাই চিকটি কাৰণে গৈছিল মই কিন্তু প্ৰথমত তেও বিশ্বাস কৰা নাছিল তেও যে ৰিপৰ্টাৰ ৰে বিশ্বাস নাই তো কি গৰছৰ মাৰিবলৈ গা বাকসাং মাৰিবলৈ কি এনি সুৰং শিকাই হিচাপে আইছে বা When I discovered the Jadav.Payeng and his forest, I wrote an article about it in the local newspaper. Soon after, he became known throughout India. We are now very good friends. মানে প্ৰথম মানে জীৱনলৈ কইয়াই নিছে বহু দূৰলৈ মানে এতিয়া যত ভাবিব নোৱাৰা হৈছে আৰু নিগনিয়ে মানুহৰ শস্য লোকচান কৰে বুলি প্লাই সি মানুহক সহায় কৰিব
This is the forest man's home on Majuli Island. Every morning, the forest man's family helps him prepare for his journey to the forest. এইটো আপোনাৰ এইটো 79 তাৰ ষ্টাৰ্টিং কৰিছে তাৰ আগতে এইটো প্ৰস্তুত কৰে এইটো যে 550 হেক্টৰ যে আছে বুলি কৈছোঁ এইটো গছ গছনিয়ে পৰিপূৰ্ণ এইবিলাক সেইকাৰণে আপুনি কৰিছে মই কৰিছোঁ এতিয়া মানে আগত যদি অলপমান দেৰিতে লৈছিল এতিয়া ফটাফট কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো আছে ইয়াত যিটো গুটি সংগটো ইয়াৰ পৰাই ল'ব পাৰি হেল্ল' পুৰা আপুনি ক'ত আছেনো এই জংঘলত একদম ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে নহয় হেৰিয়াল গছ গছনিবোৰ ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিল লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণটো অকলে দিব নোৱাৰি মানুহৰ পৰাই দিব নোৱাৰি কাৰণ মানুহেতো ডাঙৰ হৈ গ'লে এইটো কাটিব ব্যৱসায়মুখী হ'ব ব্যৱসায়মুখী লৈ গছবোৰ আকৌ মুকলি কৰি দিব তেতিয়া এই সাপবিলাক নিৰাপত্তা নহ'ব গছ গছনি এতিয়া সেইখন হাবিত অটব্য অৰণ্য হোৱাৰ কাৰণে 115টা হাতী তাতে 3 মাহ দিন থাকে আৰু সেইদৰে গড় থাকে হৰিণা থাকে বাঘ থাকে বিভিন্ন 40 বছৰৰ মূৰত এই বছৰ শগুন দেখিছোঁ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই সেইকাৰণে প্ৰাণীকুল জীৱ জন্তুবিলাক বা মানুহ এবিধ প্ৰজাতিয়ে একেহে জীৱটো একেই একো প্ৰজাতিহে এটা মানুহ প্ৰজাতিয়ে বিশেষ একো চেঞ্জ নহয় অকল কাপোৰ পিন্ধিব জানে তাৰ বাহিৰেতো একো নাজানে কালি মাৰিব ৰাক্ষসটো নাই মানুহে ৰাক্ষস চব মানুহে খায় সাপো খায় বেঙো খায় একো নাবাচে মানে
The forestman is being honored in a nearby city. Payeng has won dozens of awards for his incredible achievements. But I think he feels frustrated by getting awards. Local government has tried to get Majuli listed as a UNESCO World Heritage Site, but their application has been rejected each time. Payeng has many brilliant ideas about how to save Majuli. He tells everyone his ideas, but so far no one has adopted them. মানে এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব তাৰ মানুহ সেইকাৰণে অৰহৰ প্ৰচেষ্টাত মই ভাবিছোঁ এইষাৰ কথা কৃষি মন্ত্ৰালয়ক বা য'তেই নহওক মই অনুৰোধ কৰিম যে সেইটো প্ৰথম তাত দিয়ক সেই মানুহখিনি উপকাৰৰ কাৰণেহে লাগে গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু নাৰিকল গছে এটা কথা আছে সি হালি নপৰে সদায় থিয়কে থাকে নদীয়ে গৰা কাটিলেও যিমান হ'লে থিয়কে থাকে সি তেতিয়া প্ৰটেকশ্যনটো যদি ঘনাই ঘনাই ৰোৱা হয় তেতিয়া আৰু প্ৰটেকশ্যন হ'ব তাৰপৰা মানুহৰ চাহিদা পূৰণ বা গোলকীয় উষ্ণতা নিবাৰণ হ'ব তাত মানে 5 বছৰত সেইটো গুটি লাগি এইটো উদ্যোগ গঢ়িলে বাকিবোৰ 7 বছৰ লাগিব 2 বছৰ বেক হৈ যাব তেতিয়া আকৌ ইহঁত হোৱালে এইখন আকৌ ফিট কৰিব পৰা হ'ব Payeng has already shown the example that if one person can at his own effort can do this kind of plantation then why not the other I mean if we can have economic value if it is economically viable if it gives benefit to the people if we can plan it in this way then we can do it for the entire catchment. In fact, we have proposed this kind of things already and we have found that it is economically viable. So that way, if this kind of project can be implemented and gradually one river, another river, whole entire basin, Brahmaputra basin, I hope that through afforestation, we can solve the problem of flood and erosion to a great extent. Sometimes I wonder what 10 Payengs or 100 or 1,000 Payengs could do. He once told me, I worry about the fate of the world, just like everyone. I see bad things happening on my island, and I do what I can to help. I'm just a simple man. There are many just like me. When I asked him if he thought Majuli could be saved, he replied, yes. যিকেইদিন থাকি মই গছকে ৰুম আৰু এইবোৰ ফিল আপ কৰিব যোৱা ডিষ্ট্ৰিক্টটো যদি ফিল আপ কৰিব পাৰোঁ তাক কোনোবা কাটিবলৈ মোকে কাটিব এইবোৰ কাটিলে কি লাভ আছে প্ৰতিবাদমুখী হ'লেও মই মানে বুজা দিওঁ গছেতো ঘৰ ভাঙিব নাযায়